Good morning, everyone. Voice clear already? Voice, can you hear me? Okay. Voice is sound ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಜೋರ್ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಏನಾರ ನಡು ವಾಯ್ಸ್ ಲೋ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಮೈಕ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. Okay, so let us start today's concept in this case. Even as I told you in the chat box that we are concentrating on two operations to be performed. One is in last class we have seen how to how the data is stored in the database. ಈಗ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ you want to see that data on the screen. So how to perform that operation is what we will be concentrating in the today's class. That's the first thing in this. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ ಡೇಟಾನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾಗ ಹೌ ದ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And next ಅದಾದ್ಮೇಲೆ there are some shortcut things in this case. Like example, ನಿಮ್ದು ವರ್ಕ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ that new concepts or new tricks I will be teaching you people using the bootstrap concept in this. Bootstrap ನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ additional concepts ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. So these are all the operations that we have to focus in the today's class in this. So to start with, let us open the project which we had created in the previous class. So adaka I had created that in the C drive. So I'll open the C drive, and C drive naga if I see the project folder name as company, so company folder open madi, you have to open the command prompt in this case. So command prompt open ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ one simple method ನೀವು in the manage.py folder file ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, go to that particular location, and from there what you have to do is ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ cmd ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. This is one more method how you can open the command prompt in this case. Next, let me execute the make migration, migrate and run server. Of course, ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಸರ್ make migration do we need to really execute? The answer is no. ಯಾಕಂದ್ರೆ make migration should be executed only when you make change in the models.py. I have not made any changes in the models.py in this case, but still, if we had done any mistakes, like ನಾವಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕಂಪೈಲ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪೈಥಾನ್ manage.py make migrations. So the make migration command executes. No change detected. Of course, ಯಾಕಂದ್ರೆ we have not made any changes to the models.py in this case, and hence it will show us that no changes detected on there. Next, after this, Python manage.py migrate. Of course, migrate is nothing to migrate in this case. So I'll look no migration to apply until it will show the message on the screen. Then we will execute the run server in this. Python manage.py run server, and the run server executes. So execution start at takshana, if I click on the browser, open the application, say localhost colon 8000, we have one operation that is employee register which we had done in the previous class. So slash employee register. This is the employee register page in this. Each point is I want to write a code for searching the employee details. So employee details search madliki I need to write the code in this case. So for that, first we have to create one new HTML page in this. So let us create one new HTML page inside the templates folder, inside the employee details. This is our employee register page in this case. So I'll close the remaining tabs. A new page.
where I will write it as search employee.html. So I'll give the name as search employee.html and the normal HTML structure. So in the title tag also, I have to give it as search employee. And same label, we use it for H3 on the left bottom. So search employee ಅಂತಲೇ it will display as a screen. Either again, whatever we have to write it in the search HTML, that we'll see later in this. So first one HTML page, when you have created, you have to go to urls.py, add a one more path. ಅಲ್ಲಿ path add ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ make sure that you have put a comma in the first path in this case. So once you have put a comma, add a one more path. I will give it as search employee. Generally, we give the name of the HTML page. Whatever the name we have given for the HTML page, same label we give here. And then the same for the next, that is views.search employee. For names also, it is search employee in this case. So we have given a new definite path in the urls.py. After this, next what we have to do is we have to create a one more function in this case. That is, I have to create one new definition in the views.py. So I'll open the views.py and here I will create def, the name same, whatever you have given here, the same label should be copied and it should be pasted here in this case. You should not change the name. So ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಹಾಕೋರಿ. ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓನ್ಲಿ ದ ಕೋಡ್ ಇನ್ ದ views.py and all those functions in this. And then request. Put a colon, click on enter. Inside this, for the time being, I'll declare one variable called MSG. This is a variable which we commonly use for all the pages in this case. So again, I'll declare one variable and in the next line, return render open close. Inside this request, comma, the name of the folder, that is where your HTML page is created, that is employee details. So employee details ಅಂತ ಒಂದು folder create ಮಾಡಿದ್ದೆ. Inside that folder, I have search employee.html separated by comma. Put two flower brackets inside this msg colon msg. ಯಾವುದೇ whenever you create one function, this is a default thing that you have to write in this case. Now, if I want to see this particular page, of course, in the urls.py, I have given a label called search employee to see that particular page on the browser. So what I have to do, copy this and paste it here. Click on enter. You can see now search employee page is visible on the screen. But sir, suppose if I want to go back to the registration page, where what I have to do? Again, you have to type the URL here. You have to type that is employee register, then employee page register will open. But point is, sir, typing this every time is a headache part. So why can't we have a menu option on the top so that one page in the inner page directly I can jump in this case. So for that, I will make use of the bootstrap concept. So bootstrap concept, of course, remember, you need not by heart or remember all these codes, but it is good if you do that. Illa antandra, you can just go to the W3 schools, bootstrap 5, open this, and ಇಲ್ಲಿ you can see there are two menu options. One is nav and one more is nav bar antele. So I'll go for the nav, NAV. So NAV olaga, here you will get all the menu options in this case. So here we get a menu options in this case. Whichever type of menu you want, you can select in this. Like example, you need in the center of the page, you need on the left side of the page, you need on the right side of the page. All the options are available here. Idu tab types irtane nimaga. Like you have a different tabs in this case. So you can choose whichever method you want. So very simple. You want a sub menu options. Like one menu olaga sub menu irtave. E type bekagide.
For that, we have a menu options in this. Just you can scroll down and you can see all the different types of menus. Idrolaga next nav bar antada. Even here you have the menus with background in this. So I can make use of this method in this. So illi you can see these are all the different types of menu options that I have in this. Even menu with photo ಬೇಕಾಗಿದೆ. You have that option here. So ಇಲ್ಲಿ just a link. ಇಲ್ಲಿ you have an option where if all the menus are stored here. Click ಮಾಡ್ತೀರಿ, the menu will be displayed. Click on this, the menus will be hidden in this case. Here we have menu options with the drop down option in this case. So ಈ ರೀತಿಯ here menu with search operation. Fixed top ಅಂತಂದ್ರೆ this menu will remain constant. ಈಗ ನಾ ಪೇಜ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮೆನು ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮೆನು ಮ್ಯಾಲ್ ಬರ್ತದ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಮೆನು ಆಪ್ಷನ್ you want to have in this case. Of course, I will take one menu and I can change it later. Like example, I want to have this type of a menu. Okay, ಇಲ್ಲಿ logo, I can give the name of the company, and these are all the menu options that I require in my ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಪಿ ದೀಸ್ ಟು ಲಿಂಕ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವುದೇ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಟು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಕಾಪಿ ದಿಸ್, put it inside your HTML pages. Like example, ನನಗೆ ಸರ್ಚ್ ಪೇಜ್ನಾಗ ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಸೊ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ದೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಮೆನು ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಡೌನ್, ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಏನದ ಪೂರ್ತಿ ನಾ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ HTML ಪೇಜ್ನಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಡಿಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ದೇರ್, ಕಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸೇವ್ ಮಾಡಿರಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಚ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ and you can see I have got a menu on the top. Sir, black color and color change ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Yes, we can make those changes here. Simple ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ BG dark ಅಂತದ. So dark will always highlight it. It's a black color in this case. Sir, ಬೇಡ ನಂಗೆ simple light color ಬೇಕು. Make use of BG light. Save ಮಾಡ್ರಿ, refresh. Of course, ಭಾಳ ಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ because ಅಲ್ಲಿ ಮೆನು ಅದ. Light is a dim color in this. Illa sir, I want to have a better color in this case. You have an option called success. Success na namaga button input type submit use ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ green color. So save ಮಾಡ್ರಿ, refresh, you can get it in green color. Illa sir, any other colors I want? You have a color called info, sky blue color ಬರ್ತದ. So this is sky blue color. Illa sir, I need some other color in this case. Primary blue color in this case. You have warning, orange or yellow color in this case. So these are color standards. So there are some 6 to 7 colors in this case. Like example, success use ಮಾಡ್ತೀರಿ, it is green. Next, warning, it is yellow. Info is sky blue. Then we have primary, which is blue color in this case. Danger, red color in this case. Then we have one more, secondary. It has gray color, like some dark gray. So we have a gray color in this case. Next, we have one more. Of course, other now we'll use ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. That is, I have another color that is link, of course, plain background. Okay, no color. So there are 7 different colors in this case. You can use whichever you want that is suitable for you people in this. So I can show you these different colors once. Sorry, BG secondary. So dark color na ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ. Then we have then I told you we have, of course, danger. We will be using danger, just avoid ಮಾಡ್ರಿ. So danger shows in the pink or maroon color or whatever color it is, similar to red in this case.
next, I told you remaining colors I have already shown in this. Link color ಅಂತಂದ್ರೆ it will not show any links in this. We generally don't use it for the screen. So ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. Of course, the links are there, but background ಏನಾಗ್ತದೆ white ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ. Other side we don't use it. We will go for info. Looks good for me. Info, save, and refresh. So this is a color that we get in this case. And next, so clear. Join jaldi agree. I don't want disturbance during the class, boys. So this is the link, or we can go for secondary. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಈ ಇದೇ ಈ ಲಿಂಕ್ನಾಗ ಲೋಗೋ ಇಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಮ್ದೇ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು. Keep it Technosoft, save, refresh. So you got the name of the company, bold beku adala beku. You have HTML idea in this case. I kept it bold tag in this. Next links naga, I want here register, here I want search. Okay, ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ I don't need these two, I will disable. Okay, so ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಇವೆರಡೇ ಬೇಕು. One is register ಅಂತ ಬರಬೇಕು, second is to search in this case. So what we will do is change the text, that is register employee, and then the next is search employee. Or ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಶೋ ಯು. ಈಗ ಇದು ಎರಡು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ಎರಡು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಈ ಟೈಪ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದಂತೇಳಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. I can group these things in this case. Like example, nanballi employee registration operations irtave, employee mala ಮಾಡುವಂತ operations. Next, project ಮೇಲೆ ಮಾಡೋ operations. Like ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದದ, ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಾಗ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ನಾಗ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ employee master. So employee master ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು here I can say add ಅಥವಾ register, and then I can say search. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂತದ, ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಕ್ಲಿಕ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಸರ್ಚ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಈ ಟೈಪ್ನಾಗ we have to design the menus. Of course, in project name antandre you'll be having many master pages in this case. So master pages are something like basic things in this. Yav project start ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ there are some basic operations to be performed. Those basic operations we call it as a master. So ನಿಮ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ there is some operations related to patient, there is operation related to doctors, there is operation related to nurse, there is operation related to all the cleaning staff in this case, there is operation related to ambulance, there is operation related to all the hospital rooms in this case. So hinga there are set of operations for each heading. ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಇರ್ತದೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಬಿಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಸಮ್ಮರಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪೇಷಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಬಿಲೋ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೇ ಡಾಕ್ಟರ್ we will add a doctor in this, we will delete the doctor, edit the doctor details, we can assign patients to him, we can uh, apply for our leave operations. ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆಲ್ ದ ಮೆನ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಬಿಲೋ. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಂಗ್,
I'll remove these two options in this case. That is link ಮತ್ತು employee master ತೆಗಿತೀನಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. So you can see a basic knowledge list item delete ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೆ and refresh. So I've got two operations in this. ಈಗ ನಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್. ಹಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ನಿಮ್ದು URLs ಡಾಟ್ ಪಿ ವೈನಾಗ ಗೋ ಟು URLs ಡಾಟ್ ಪಿ ವೈ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲೇಬಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಾಗ hrefನಾಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ search employee. So search employee, I will make use of. ನಾಳೆ ನಂಗೊಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಪೇಜಿಗೆ ಏನು URL ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಆ ಲೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಲಾಗಿನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಲಾಗಿನ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಅದರದ್ದು URL ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ಚ್ ಆಪರೇಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಿಂಕ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವ ಆ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೆ, refresh the web page. So I've got all the both the pages in this. Click ಮಾಡ್ತೀನಿ. I came to employee register. But problem ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೆನು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವು ಅಂತೀರಿ ಸರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿರಿ ಇದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Agree with this point? So I'll copy this and I'll paste it in the employee register. So I'll employee register same after the body tag immediate paste ಮಾಡ್ತೀನಿ. And of course ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಇಂದ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಪಿಡ್. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ and yes, that's it. In a search employee click ಮಾಡ್ತೀನಿ, I'm going to search employee. I'm clicking on register employee, it is coming to register employee. I need not type the URL. But there is a problem. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ ವೇರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ವೇರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಲಾಗಿನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಲಾಗಿನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನದ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಲಾಗಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ದ ಮೆನು. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, then I will refresh. So I've got 3 menus now: register employee, search employee, login. Now if I go to search employee, the problem is you can see there is no login link here. Edaka? Because I had created the login link in the employee register.html. Search.html like it does not have a employee. I mean login operation on this. ಅವಾಗ ನೀವು ಅಂತೀರಿ ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಇದು ಒಂದು ಡಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಾಗ ಈಗ ನೀವು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 pages, ಸೊ ನೀವು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತೀರಿ. ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 100-150 pages in this case. ಸೊ 100-150 pages ಇದ್ದಾಗ this will create a big problem in this. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಲ 150 ಪೇಜಸ್ಗಳು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮ್ದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನಾಗ inside the employee details in this case, what I will do is I'll create one more folder, call it as designs. Designs ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ 2 files in this case. ಎರಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ಆಸ್, I'll give the name, save as option ಹೋಗಿ I'll give this name as, in the designs folder I will give head.html. So save ಮಾಡ್ರಿ, that is a head.html. ಈ head.html ನಾಗ in both the pages what are the common things in this? The common thing is the links. So ಎರಡು ಪೇಜ್ ನಾಗಿಂದ ಅದು ಲಿಂಕ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ these links I will put it inside the head.html. Simple. So head tag ನಾಗ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು head.html ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀನಿ.
create ಮಾಡಿ. In that I have put the head dot those links in the head.html. Same way, I will create a one more page in one more uh, page in this case. I will save this particular page as mid.html. So same ಅದೇ ಡಿಸೈನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನಾಗ mid.html ಅಂತ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀನಿ. And what I will do in the mid.html is copy paste, or I'll cut this menu tag, put it inside the mid.html. Okay, so search employee nannu I will delete that. I don't want the navigation here. So delete ಮಾಡಿದೆ. Delete ಮಾಡಿ, now if I go to the search employee, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, the data is deleted, the menu is deleted. What I will do now, very simple, search.html naga I have to import the head.html and mid.html. ಹೆಂಗ? Very simple. The Python language naga we write everything inside the Python code in this case. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು Python tag ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. HTML page naga whenever you want to write a Python code in this case, ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we make use of this particular tag, that is flower bracket percentage percentage flower bracket. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಡು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಎನಿ ಪೈಥಾನ್ ಕೋಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಏನ್ ಪೈಥಾನ್ ಕೋಡ್ ಬರ್ತೀನಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್, INCLUD, include double quotation inside this designs slash head.html. So it is something like you are importing the HTML file in this place. And we know that head.html naga we have written these two lines. So these two lines will be automatically pasted in this place. ಇದೇ ರೀತಿಯೊಳಗ I'll copy this, paste it, and body tag ಆದ್ಮೇಲೆ I will import bit.html. And what we have written in the bit.html? In the bit.html we have all the navigation bar in this case. So ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನಮ್ದು ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ನು ನಮ್ದು ಸರ್ಚ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ನ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿವಿ, ಮೆನುನು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿವಿ. And when I say it shows a error, that is folder name as a issue, head.html, bit.html, both are fine. So go to search, DESIGNS designs, or probably the folder file name GNS. This is fine. Designs and designs head.html. This is fine. This is also fine. Search employee. Okay. Template does not exist error that is displayed whenever he is not able to access the HTML files. So HTML files access ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲದ, we have to check what is the issue. The issue is because of the employee details, EMPLOYEE details slash. So ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್, ಅದು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗ I have to copy paste, and still it is not able to access include. It is not required. Designs, let us see with the slash. No. Usually spelling mistake is one major issue here, so that we have already resolved. Django designs head.html. Let me check the extension of the files. File's name is correct, location is correct, spelling is also correct in this case. Designs employee register. Usually we don't require these double quotations. Include. No, that is not required. I know that. Okay, let me try putting it outside. Designs for ಎರಡು copy paste ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ I'll put it here, and let us see if we can access. No, this is the issue.
search employee. The code is 100% correct. It doesn't provide the list of the right templates. Flower bracket percentage. This is also correct in this. DESRGNS slash head.html. Location. It's mainly the issues will be with the locations. And location is absolutely correct. Head.html. That is head.html, bit.html. Spellings are absolutely fine in this. Slash just have a cross check. Yes, we have MBS templates. The statement is same, no change in this. We have written the same code. I don't know if there is a spelling mistake also in this bit.html. Change the name of the folder and we will try. Design, brush. Surprising. Usually it works fine. Render. Check if by putting these things outside the employee details. So employee details ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. We'll see whether it works fine. There are some changes I have to make in this case. ಯಾಕಂದ್ರೆ since I have removed the employee details folder, I have to make some small changes. Like views naga, we have to remove that employee details folder. Let me remove this. ಯಾಕಂದ್ರೆ now the HTML file is directly outside. So probably this is creating a problem. And yes, so ಅದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನಾಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಸೊ ದಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ HTML ಫೈಲ್ಸ್. Design folder now you keep your designs in this case. So now you can see now search employee ಒಳಗೆ ಬಂತು. Click on register employee. Here I need the content. So same thing, what you have to do is go to employee register and ಇಲ್ಲೇನು head mid ಅಂತ copy paste ಮಾಡಿದ್ರೆ do the same thing in this head and mid. Save, and now you can refresh. So you can see the menu. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ ನಾಳೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಡ್ ಅ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಡ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಡಿಸೈನ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಮಿಡ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಅ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲಿಂಕ್, ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಮೆನೂಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸರ್ಚ್ ಪೇಜ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂದು, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಕಾಪಿಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್.
mid.html I have kept my forgot password link in this. So ಅದನ್ನೇ ಎರಡು ಕಡೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ in one place I am making a change, it will reflect in all the remaining pages in this case. So ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎವ್ರಿ ಪೇಜ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು will be avoided in this. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ you can create menus by creating the separate files for those in this. Okay, so I hope the point is clear to you people in this. So ಕಾಮನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮ್ಯಾಲ್ ಹೆಡ್ ಒಳಗೆ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಇನ್ ಲಿಂಕ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ mid.html I'll keep the menu in this case. ಸರ್ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಮೆನು ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ನಾಗೂ ಬರ್ತದೇನೋ, ಲೈಕ್ ಕೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೆನು ಆಪ್ಷನ್? ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಫುಟರ್ ಅಂತ ಯೂಸಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಆ ಫುಟರ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಬಹುದೇನು? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ last.html ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. last.html will have the footer in this case. ಸೊ ಆ ಫುಟರ್ನಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ನಿಮ್ದು HTML ಪೇಜ್ನಾಗ ಅದನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಮಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಬಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಮೊದಲ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ಹಾಕಿನಿ. ಐ ಗೋ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫುಟರ್ ಇನ್ ದ ಬಾಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ದ last.html and remove all the menu options in this case. I don't want these options. URL tag bekagilla, collapse bekagilla, just the name. The name I'll keep and the menu I will keep. The button idinu bekagilla. I'll remove this, and here I will say Technosoft colon say 9845356246. Save this, and now you can refresh the web page and you can see the menu is in the last in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫುಟರ್. ಸರ್ ಫುಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚದ, ನಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, there is one more bootstrap class which I'll put it here. The bootstrap class is called fixed bottom. Fixed bottom, I can change the color, give it as info, save. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಿಮ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ, ದ ಫುಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಾಟಮ್. ಇದು ನೀವು ಮಿಡ್ ಒಳಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಯರ್ ಮಿಡ್, ಸರ್ ನಂಗೆ ಮೆನು ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೆಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಾಟಮ್ ಬಂದು ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟಾಪ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಫಾರ್ಮ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಒಂದೆರಡು ಬ್ರೇಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಗುಡ್, ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಲೇಬಲ್ಸಿಗೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. easy success looks a bit better in this case. So same thing I'll keep for the bottom also. Instead of info success, I got a fixed bottom and the top in this. So ಈ ರೀತಿಯಾಗ ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಾಟಮ್ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಾಟಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೆಳಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಮೆನು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪೇಜ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ವಿ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ ಪೇಜ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, the content will be fixed on the top. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ I can make use of the bootstrap in this case. So it's at the bootstrap ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲ್ತೀವಿ. Next concept we will see that in the later part. ಈಗ now I want to perform the search operation. So search operation can be based on the mobile number, can be based on the name of the employee, can be based on the ID of the employee in this case. So there are many different ways in which you have. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್, ಶುಡ್ ಬಿ ಫೆಚ್ ದ ಡೇಟಾ ಆರ್ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ರೆಕಾರ್ಡ್
will you search based on the name or will you search based on the ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೇಳಿ ಅದರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಸರ್ಚ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅವ ಏನಂತಾನೆ ನಂಗೆ ನೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ದ ಸರ್ಚ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಪೇಜ್ ಗೋ ಟು ಸರ್ಚ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಪೇಜ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಬಟನ್ ಸೊ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ inside the form tag name is equal to search method is equal to post this is very important ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಮೆಥಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಆಟೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನೇಮ್ required ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ and I will say class equal to say form hyphen select and I will give a placeholder in this enter employee name. So I got one text box in this case. Either will automatically focus agbeku. So auto focus equal to on. Next I need one input type submit in this case. So submit use ಮಾಡ್ತೀನಿ name is equal to btn search and value is equal to search and ಒಂದು class ಕೊಡ್ತೀನಿ class equal to btn info sir ಇಲ್ಲಿ btn info ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ btn search ಯಾಕೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ because we have one coding standards in this ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ and I want you people to follow the same in this ಏನು whenever you are ಸೇವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡೇಟಾ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಟನಿಗೆ ವಿ ಜನರಲಿ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ btn ಸಕ್ಸಸ್ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೀಸೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ btn ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ದಟ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಐ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ btn ಡೇಂಜರ್ if you are performing a search operation so search operation ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we make use of btn info suppose if I am performing a print operation like ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ so print ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ in both the cases in this we make use of this print or edit we make use of btn primary this is a coding standard that we use ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಾಗ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಸರ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಓಕೆ ಇದು ಡೇಟಾ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ ಡೇಂಜರ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಡೇಂಜರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸೊ ಅದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ನಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾನ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದ ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ರೆಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಲೆಗದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಸೇವ್ ಬಟನ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾಲೋ ಒನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅವರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಈ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಮನ್ಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಯೂಸಸ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ whenever you are performing a delete operation or usually they make use of danger in this case so ee reetiyolaga they use the concepts in this nam company they use madlikke you should also follow the same standards for the project in this case next coming back to this save madri and refresh the web page you got a button and a text box so the next line na barligattada use sorry form control select ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ okay sir next line ಬಂದದ can we put it in one single line yes you can put it in one single line by using a very simple class ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿವಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ input group class input group ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ these two tags will come in a single line single row
So now you can see single row olaga you are getting the buttons in this. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ you can have the single line in this. Sir, can I reduce the width? Yes, you can reduce the width also by using call hyphen lg hyphen 5. So call hyphen lg hyphen 5 hadದಾಗ ಅದು width ಅಷ್ಟು ಬರ್ತದ. But before that you should add div class equal to container hyphen fluid, which I had explained in the previous class. Inside this div class equal to row, so our divisions close. So I've closed both the divisions in this. Save ಮಾಡ್ರಿ, refresh, and of course width ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಯದ. Anyway, what we will do is we will add one more division, class equal to lg, and close it. So now our width ಎಷ್ಟಲ್ಲ width set ಆಯ್ತು. ಸರ್ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಂಟರ್ನಾಗ ಬರಬೇಕು. ಸೆಂಟರ್ನಾಗ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಎಲ್ ಜಿ 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ he should push the tag towards the right side. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we use offset hyphen lg hyphen 3. So 3 units na ಏನು ಮಾಡ್ಲಿತ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. So now you can see it has come in the center. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದ 3 this side 5 3 plus 5 is 8 9 10 11 12 ನಾಲ್ಕು ಈಚ್ ಕಡೆ ಬಂದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ you can see width is more on this side, less on this side. ಅದಕ್ಕೆ what we can do is very simple, make it 4 and 4. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ 4 ಅಂತಂದ್ರೆ 4 will be left on this side, 4 for this, 4 for this. So 4 3s are 12, exact center na ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ is very important in this case. Now I have got the button. So ಇಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು I told you ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಬರೀರಿ, you have to make use of CSRF underscore token. So CSRF token is compulsory. Of course, I'll never display ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. So ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ಮೇಲೆ you type some name on this. Name type ಮಾಡಿ submit button click ಮಾಡ್ತೀರಿ. Say example, I will type Vivek and click on search. Click ಮಾಡಿದಾಗ the data should be stored inside the database. So ಅದು ಹಂಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we go to the search employee function. So go to, well, I'll close the last mid, all these are over. So I'll close it. So views.py is to design ಮಾಡಿದೆ. Now I will go to views.py. Views.py now we have a search button here. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will declare one more variable, that is employee data ಅಥವಾ say emp data equal to empty. Next, inside this if request dot method double equal to post. I told you in the last class in this case, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಈ ಬಟನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಗಳು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಅವ ಏನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಆ ನೇಮ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ emp name is equal to request dot post dot get. Inside the get a tag name copy paste ಮಾಡ್ರಿ. That is, I will copy the name of the tag, paste it, comma, empty. So now I have got the name of the employee. Now I need to fetch the data of that particular employee based on the name. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will create emp data is equal to ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ್ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೇಟಾ ಡಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ dot filter. Filter is a function that will retrieve the data based on a condition. So ಇದು objects ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. Many students make a mistake here. Spelling mistake ಮಾಡಿದ್ರೆ object ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ make sure it is objects dot filter. Inside the filter, what you have to do is employee name, that is the models.py ನಾಗ ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆ models.py open ಮಾಡ್ರಿ, copy this name, paste it here, is equal to emp name, and most important soft delete ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಾಲಮ್, that is we had created, okay, we had soft delete concept ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. Anyway, we have to add one more column in this case, that is soft delete is equal to models dot
integer field. Okay, add this column in this case, integer field default equal to 0. ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದ, ಇದು 0 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಇದು 1 ಅಂತ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಆದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಕಾಮಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ. And since I have made change in the migration models.py, I have to migrate now. So hingagi I am using make migration and then migrate command in this and then run server. So run server working. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, I am making use of a very simple thing in this. ಒಂದು function create ಮಾಡೀನಿ, that is search employee. In that one variable declare ಮಾಡೀನಿ employee information store ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. So employee emp data ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೀನಿ, and I have retrieved the name of the employee that is typed in the text box, and I am copying that inside a variable called emp data is equal to employee data dot objects dot filter. Filter function will retrieve the data based on the given condition. ಏನು condition ಕೊಟ್ಟೀನಿ, I have given employee name is equal to emp. Emp ಅಂದ್ರೆ the one which I have typed in the text box, and soft delete must be 0. That is most important. So whatever data you got here, the data ittandre ತಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾನೆ, and that data I have to pass it to HTML page. So HTML page ಹೆಂಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ? Very simple, separated by comma. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ we use here. ಸೊ ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಮೆಥಡ್ನಾಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೇಟಾ ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ HTML ಪೇಜಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೇವ್ ದಿಸ್, ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಂಡ್ ನಾವು HTML ಪೇಜಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೀವಿ, ಬಟ್ HTML ಪೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ದ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಆ HTML ಪೇಜ್ ಆ ಡೇಟಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ for loop in this. For say emp in employee data, that is ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಇದು ಪೈಥಾನ್ ಕೋಡ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೈಥಾನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಪೈಥಾನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ and emp ಅಂತ ವೇರಿಯಬಲ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೇಟಾ. ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೇಟಾ ದಟ್ ಇಸ್ emp ಡೇಟಾ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, you give the same name here in this, and you have to close the for loop, that is end for. End for use ಮಾಡ್ತೀವಿ to determine it is a end of the for loop in this. C language is the flower bracket open close use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Python language does not have those flower brackets in this. ಹಿಂಗಾಗಿ we have to make use of a keyword called as end for. Inside this you want to display the employee details. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಎರಡು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್. ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಡೇಟಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಪೈಥಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ 2 ಕರ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಸೇ emp ಡಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಐ ಡಿ. ಇದು ನೀವು models.py ಏನು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, you just copy paste those variable names. So models.py copy, search employee, paste. Next I need to display the name of the employee. So again 2 flower brackets in this emp dot employee name. Again I need to display his mobile number, email id, department. So I will just copy these contents and paste it here. Mobile number. Next I need email id. Now note, I am not typing anything, I am copy pasting the things which will avoid the mistakes. Don't display the password. Password display ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, created on ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ on the employee data when we have registered that employee, so that information we require in this. So ಅದಕ್ಕೆ I have given the data in this. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ the employee details are displayed on the web page. Save ಮಾಡ್ರಿ. Let us check with the search. So I am I'll type Vivek, click on search, no information. I don't know whether the data is retrieved or not in this case. What we will do is we will register one more record now. Say employee ID 1, employee name Vivek, mobile number 98453569984535.
845356246. Say Vivek at gmail.com. Designation, password, register. Employee ID. We have some format for employee ID. Just check with the format. Okay, minimum 4 digits ಹೇಳಿವಿ. So I will give it as 1000. Rest all data registered successfully. So employee name ಕೊಟ್ಟಿನಿ ವಿವೇಕ್ ಅಂತೇಳಿ. So here come to the search page. Give Vivek and search the data. So now you can see the information is displayed on the screen. Sir, ಚಂದ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ. Obviously it's not looking good in this case. ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ what we do is we display these data within the table tag. On table tag use ಮಾಡ್ರಿ, the display will look good in this case. Well, very simple. Table tag open ಆಗ್ತದ, table tag close ಆಗ್ತದ. And ಇಲ್ಲಿ for loop ನಾಗ ಏನು ಡೇಟಾ ಹಾಕಿರಿ, ಒಂದು tr tag open ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅದು tr tag close ಮಾಡಿ. And in between this, we make all these data inside the td tag. td ಅಂದ್ರೆ table definition ಅಂತೇಳಿ. ಆ table definition ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಯೂಸರ್ದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾಗಳವ, those data we put it inside the td tag. Save ಮಾಡ್ರಿ. Now you refresh the web page. So first ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, now we have saved the data and refresh the data. ಸರ್ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಚೇಂಜ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಆಗ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೇಬಲ್. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಬೆಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಬಟ್ ಸರ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಈ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ಗಿಂತ ಮ್ಯಾಲ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟಿ ಹೆಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. th ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. I'll put emp id, a one more th for full name, a one more th for mobile number, a one more th for email id, one more th for designation, one more th for registered data. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ I have created the one row in this case. One row create ಮಾಡೀನಿ where I will put the heading in this. Save ಮಾಡ್ರಿ, refresh. And now you can see ಮ್ಯಾಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ ಡೇಟಾ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಡೇಟಾಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ there are many classes in this case, like table border. ಟೇಬಲ್ ಹೈಫನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ಡ್, BRD. ಟೇಬಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬರೀ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೋಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿರ್ತಾವ. ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನೋಡು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೇಬಲ್ ಹೋವರ್. ಟೇಬಲ್ ಹೋವರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕರ್ಸರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೈಲೈಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ ರೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸರ್ ನಂಗೆ ಇದು ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಬೋದೇನು? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಪೂರ್ತಿ TR ಗೆ ಟಿ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಟಿ ಹೆಡ್, ರಿಫ್ರೆಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಸರ್ ನಂಗೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಬರೀ ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲದ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you have to write class, say bg dark, and it's not showing that. Class bg dark, bg light. Go for the bootstrap, open the table tag in this case. So tables on click ಮಾಡ್ರೆ, tables click ಮಾಡೋಣ. You can see all the different types of table classes in this case. Of course, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ type of classes ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So you can see ಮ್ಯಾಲ ಒಂದು ನಂಗೆ ಟಾಪ್ ಬೇಕಾಗ್ಯದ ವಿತ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಈ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ,
think we had class table. Okay, table dark. It's not BG dark in this. It is table dark. So we can keep it as table dark and refresh. You got a dark bottom. Not once a cap ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ನೀವು break tag use ಮಾಡಿಕೊಂಡು you can put it in this. So now you can see a table dark and can you have the content. So nan dark color ಬೇಡ ನಂಗೆ say I want ಯಾವುದು blue color info ಅಷ್ಟೇ. It will show. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ dark color primary can go for a primary in this. So color change. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ you can change the color using whichever class you want in this. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ the data gets displayed. But point is, let me add a one more employee in this. Say register one more employee. Employee ID is 1001. Employee name Sachin. Mobile number. I'm putting some random mobile number. Sachin at gmail.com. Say Sachin Kumar and ಕೊಡ್ತೀನಿ. And designation deputy manager. Password is Sachin. Registered. Employee registered. Search ಮಾಡ್ತೀನಿ with the name Sachin. Click on search. You can see two employees are registered. ಅದು ನಿನ್ನೆ our last class register ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಡೇಟಾ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. What about today's Sachin in this? His record is not displayed. ಯಾಕಂದ್ರೆ Sachin Kumar ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. His data is not displayed because the search I have done is Sachin. But database store ಆಗಿದೆ Sachin Kumar. When I give exact name, in that case on the record ಬರ್ತದೆ. Can be a problem because ನೀವು ಏನು ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸರ್ ನಂಗೆ ಸಚಿನ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು. ಆ ಟೈಪ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯೂಸ್ ಡಾಟ್ ಪಿ ವೈ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಎಂ ಪಿ ಅಂತ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಗಿವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಐ contains. When you make use of underscore I contains followed by the column name, ಅವಾಗ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ನೀವು ಆ ವರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವನ ಹೆಸರೊಳಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅದು ಐ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಇಗ್ನೋರ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇರಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇರಲಿ ಮೇಕ್ಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೇಂಜ್. ದ ಚೇಂಜಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ Sachin, click search. I got all the three records. ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಚಿನ್ ಅಂತೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. I'll just type HIN and search. I got the records. I just type I. Click on search. I got even ವಿವೇಕ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿವೇಕ್ ಹೆಸರನ್ನು ಐ ಅದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಐ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರೋ ವರ್ಡ್ ಆ ಹೆಸರಿನಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್. ಈಗ ನಂಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದ ನೇಮ್ ಕಿರಣ್. Click on search. No record is displayed because Kiran ಅಂತನೋ ಹೆಸರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಾರ್ದಾಗ ಐ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್. ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ದಟ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕಮ್ ಟು ದ ಕೋಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಇದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅಂಡ್ you put one if condition. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನೇಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಐ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ವೆದರ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ಆ ನೇಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ I will tell him come to the else part. Message is equal to record not found. I will put a message saying message record not found. And of course in search employee naga ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ I will display the message on the screen to the user. So center tag naga I'll put 2 flower brackets messaging. Save ಮಾಡ್ರಿ refresh. Now you can see record not found. Of course, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you can make use of H4. Close on this. Save, refresh. Now it is showing record not found if the data does not
exist. ಸಚಿನ್ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ, ಸರ್ಚ್ ಆಯ್ತು, ಡೇಟಾ ಬಂತು, ನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಸ್ ಗಾನ್. ಸಪೋಸ್ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ಆ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೇ ರಮೇಶ್, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸರ್ಚ್ ಆಪರೇಷನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. So anybody has a doubt to perform the search operation. ಇಲ್ಲಿ code is very simple in case of the views. Views are ಬಹಳ simple code ಅದು. Okay. Major code ಅದು display ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ, which we have done in the search employee in this case. ಆ search employee ನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ code ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. That is, first is to fetch the name of the uh, employee in this case and how to display. ಇವತ್ತು major bootstrap ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ concentrate ಮಾಡಿ. Okay, so now this is how we search the data from the models in this. ಈಗ ನೀವು ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಗ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಡಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕದ, ನೇಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕದ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬರಂಗ್ಲಾಗದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹೊಂಟದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೋರಿಸಿ ಸರ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎಂಟಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದು ಮಾಡಲ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಪಿ ವೈನಾಗ ಸೇಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೆಸರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪೇಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಅಂತ ಕೇಸ್ನಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಡೇಟಾ ಒಟ್ಟು ಸೇವೇ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಫೆಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವೈಲ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಪಿ ವೈನಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನೇಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ದ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ. ನೀವು ಅದು ವ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. This is one common mistake which is done by the students. Second mistake, what most of the students do is in the views. Illi, the variable name where you are storing the data should not be same as the models.py. ನೀವು models ನಾಗ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇರಲಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇರಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೇಟಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ ನೇಮ್ ಅದ, I have taken only EMP data in this. Illo employee data ಅಂತ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it will start throwing an error. So ಅದಕ್ಕೆ make sure that this name and this name are different, and whatever variable name you have taken here should not be similar to function name. ನಿಮ್ದು models ನಾಗ ಏನು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ದು function name ಸೇಮ್ ಇರಬಾರ್ದು. So make sure that the function name, variable name, models name must be different. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ನಾಗ ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಚ್ ಕೋಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪಿನ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೋ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆ ಮೆನುಗಿನೋ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, like if I open that menu page in this, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ನನಗೂ ನೆನಪಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಕೋಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ bootstrap in this. So any doubts still here, you can ask now itself. Okay, good. No doubts is fine. Next, shall we continue with the delete operation also in this? It will take hardly about 10 to 15 minutes. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಫುಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಇಫ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. Okay, fine. So we will continue with the next operation, that is deleting the record.
ಸಿ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಜನರಲಿ ಸರ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗದ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ 2 ಸರ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ, ಸಚಿನ್ 2 ಸರ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ. ಸೊ ಹೌ ಟು ರಿಮೂವ್ ಹಿಮ್? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಚಿನ್ಸ್, ಸರ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಬೇರೆ ಯಾರ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಲಿನ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಸಚಿನ್ಸ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಯದ. ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಐ ಡಿ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಗತ್ತೀರಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಐ ಡಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. That is very important in this case. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಐ ಡಿ ಇಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಐ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಐ ಡಿ, ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಅಸೈನ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಯು ಶುಡ್ ಅಲೋ ದ ಯೂಸರ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ದ ಆಪರೇಷನ್, ಡಿಲೀಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದಿಸ್. So ಅದಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಸಿ 2 things in this. Sir, how not to repeat the used IDs? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಏನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೇಟಾ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೇಟಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ನೇಮ್, ಡಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್, inside this, what I have to do is very simple. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಐ ಡಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಅದ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಂಡು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಕಾಮ ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ರಿ ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಅದು ಅದೇ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್, ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಐ ಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್. Suppose you exist true return ಮಾಡಿದ ನಂತರ you give a message to the user saying employee ID already exists. Give a message. ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇನು ಪೂರ್ತಿ ಸೇವ್ ಕೊಡೋದ that comes inside the else part. That's it. A very simple condition. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಐ ಡಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಂದು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ನಾಗ objects dot filter, I will say employee ID, check whether the employee ID already exists in this. Okay, so ittu antandre he will give you a message saying that employee ID already exists. Irlilla andre it will store the data. Let us see how this works. So go to register employee, say employee ID 1001 for Sachin I had created. Name enra kodre, say Ramesh. It will not get saved anyhow in this. Sachin at gmail.com, some designation Sachin, register. It says employee ID already exists. So message is displayed on the screen. So repeat agangale. So problem is solved. But illi there is a one more problem. Sir, data already hogeda. ಏನು ಮಾಡ್ಲದಕ್ಕ? How to keep that particular data in this case. So for that we have to delete that particular record. Delete ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ here we have to have one more option for deleting the content. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Very simple. In your display code, go to search employee, scroll down. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು TD ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. TD. Inside this, what you can do is you can have a form tag, name is equal to frm delete, method is equal to post, and close it. Inside this, input type is equal to submit, name btn delete, or you can say btn delete anta kodre, btn delete, value is equal to delete, and class equal to btn danger. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ delete operation we keep it danger in this. Form tag ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ CSRF underscore token. So CSRF token ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ the delete should be based on the ID property. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will make use of a one more input tag. I will call it as hidden property. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬಾರ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ, ಬಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೇಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ನೇಮ್ನಾಗ EMPID, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2 ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ EMP.ID.
ಈಗ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಐ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಡಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ನೀವು ಪೈಥಾನ್ನಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಪಿ ವೈನಾಗ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ, ಪೈಥಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಐ ಡಿ ಅಂತ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸರ್ತಿ ಸಚಿನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ, ಬಟ್ ಇಬ್ಬರದು ಐ ಡಿ ಇಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಐ ಡಿ ಸೇಮ್ ಅದ, ಬಟ್ ಐ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಡಿ ಹಿಯರ್. ಅದು ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಐ ಡಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಡಿ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. I got a delete button. Of course, ಮ್ಯಾಲ ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಣಿಸಂಗ್ಲಾಗ್ಯದ. So what you have to do is, I'll just keep it as delete. So now I got the buttons. ಇದು ಬಟನ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ views.py. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನಾಗ ಡೇಟಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಆ ಬಟನ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ 2 ಬಟನ್ಸ್ ನಾವು. ಇದೂ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅದ, ಇವನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅವ. ಸೊ ನನಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಫ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್. ಈ ಗೆಟ್ ಒಳಗ give the name of this button, that is btn delete, okay, comma empty. Come inside this, that's it. So ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ whenever only the button is clicked, ಆ btn delete ಕ್ಲಿಕ್ ಆದಾಗಷ್ಟೇ it will click this particular function. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ in this else part will be executed. So else part nag ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, you will perform the search operation in this case. So I'll slightly move that inside. So inside this, now I have to delete the record. So delete record ಅಂತಂದ್ರೆ there are 2 methods. One ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, of course we need to fetch the employee ID. So ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ empid is equal to request.post.get open close. Inside this, the variable name where I have stored the ID, that is empid comma empty. ಈ empty ಒಳಗ you can give 0. That is ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಐಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0 ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೇಟಾ ಡಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ID is equal to empid, that is a variable name, comma soft delete equal to 0 dot delete. So this will delete the record. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಇದು ದಿಸ್ ಈಗ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ದ, ದ ಆಪರೇಷನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಗಿವ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ msg is equal to record deleted. But remember, ಇಲ್ಲಿ record deleted when I am using a delete function. Delete function ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ the data is permanently deleted from the database, which we should never do it. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆಗೆ ಅವ ಡೇಟಾ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ವಾಪಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಪಸ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ನಾಗ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಡಿಲೀಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, we make use of update. Update ನಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we say soft delete equal to 1. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಕಾಲಮ್ 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಸಪೋಸ್ ನಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಗೆ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಮೆಥಡ್. ಸೊ 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್, 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ನಂಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಲೀಟಿಗೆ 1 ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾವತ್ತು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಯದ ನಂಗೆ ಡೇಟ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರದ್ದು. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಲಮ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ models.py ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಆನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅದ. ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ 1 ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ
deleted on, I will store the current date and time in this. So current date and time I will already ಬರ್ತಿದ್ದದ. I'll just copy that and paste it. So the ಯಾವತ್ತು delete agada, other record will be uh, set in this case. So this statement will perform the delete operation in the database. Let us see how this works. So now I'll search for Sachin again. Sachin, the record got retrieved. Eager, there are two records. Of course, ನನಗೆ second record delete ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. I'll click on delete button. So you can see record deleted and bantu. Let me check Sachin again. Now you can see there are only two records deleted, displayed in this case. Yakandra Sachin in the ಎರಡು record ಇತ್ತು TS001. Now it is showing only one record. Remember, this is soft delete ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Soft delete ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ the another Sachin record is already still there in the database. Okay, which I am hiding from the user. So ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ರಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋತ್ ದ ಸಚಿನ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಸರ್ಚ್ ಸಚಿನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎರಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. Okay, so that means the record is there, but it is not being displayed to the user. Of course, ನಾವು ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಸರ್ಚ್ ಸಚಿನ್, only one record of the Sachin with manager post will be displayed on the screen. ಸರ್ ಇದು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿಂದ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್, ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್. Now if I search for Sachin, only one record will be displayed on the screen. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ನಿಯಾಗ ಹೋಗ್ರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 100% ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ನಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಟೀಚ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ DBMSನಾಗ ಡಿಲೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ದೇ ನೆವರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಎನಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹೈಡ್ ದ ಡೇಟಾ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಯದ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. Okay, so this is a delete operation in the database. That is a soft delete ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. And we saw the register employee, search employee, how to add a menu, and how to design the table tag in this case. And most important, I told you about the designs in head to mid. That is what the new concept that we have seen in the today's class in this case. Okay, so any doubts still here, you can ask.